Now, most devotees probably think that you do other things for Krishna, but you sleep just for your own sense gratification. Большинство преданных, наверное, думают, что все остальное мы делаем для Кришны, а вот спим мы для собственного наслаждения чувств. That sleeping is something to be avoided, that sleeping is Maya. Что сон это нужно всегда, то, что нужно стараться избегать, а что сон это всегда майя. Well, in one sense, that's true. В каком-то смысле так и есть. Prabhupada said in one letter that sleeping is dead condition. В одном из писем Шрила Прабхупада писал, что сон это то же самое, что смерть. And then he quoted that song, Jeev Jago, wake up, sleeping soul. И он цитировал эту песню Джив Джагу «Просыпайтесь, спящие души». On the other hand, in order to be able to do our service, we have to sleep. Но с другой стороны, чтобы мы могли выполнять свое служение, нам необходимо спать. And devotees who have thought that they are, transcendental to that, have often had serious problems, both spiritually and physically. Те преданные, которые начинают считать, что они трансцендентны ко всему этому, у них возникают очень серьезные проблемы, как духовные, так и физические. Srila Prabhupada was like, for instance, there was in 1976, the ISKCON temple in Los Angeles distributed a huge number of books in the Christmas Marathon. Например, в 1976 году храм Искона в Лос-Анджелесе распространил огромное количество книг Шрилы Прабхупады на рождественский марафон. Srila Prabhupada was so impressed. Шрилу Прабхупаду это очень впечатлило. He said, "This is transcendental samadhi." Он сказал, это и есть трансцендентная самадхи. He said they are working in trance, not on the material platform. Он сказал, они действуют в трансе, они не на материальном уровне. Golly. Sorry about that. Прошу прощения. Yeah, where are we? Yeah, he said they're working in trance, not on the material platform. Сказал, эти преданные действуют в трансе, они не на материальном уровне. He said no common man can work so hard. It is not possible. Ни один материалистический человек не способен так тяжело трудиться. Это в принципе невозможно. So apparently, Rameshwar Prabhu had told Rameshwar Swami at that time had told Prabhupada that the devotees practically weren't sleeping. They were just going out and distributing books. Рамешвара Свами, судя по всему, рассказал Шриле Прабхупаде, что преданные даже не спали, они просто целыми сутками ходили, распространяли книги. Then Srila Prabhupada said, working without sleep means no death. И дальше Прабхупада говорит, работать без сна означает никогда не умирать. Sleeping is dead condition. Потому что сон это то же самое, что смерть. Jeev Jago, Gora Chandra Bole, Kota Nidra Jao Maya Pisha Chirkole. Your book distribution is really intoxication. Ваше распространение книг это настоящее опьянение. So, one may be able to do such, engage in such extreme activities temporarily for some emergency. То есть кратковременно в каких-то чрезвычайных обстоятельствах можно так делать, можно действовать без сна и просто выкладываться изо всех сил. But that can't be anyone's regular life, normal life. Но не получится так жить изо дня в день. Это не должно становиться нашей повседневной жизнью. And if you try to make it your regular life, you're going to have serious problems. А если попытаетесь жить именно так изо дня в день, у вас будут очень серьезные проблемы. Of course, all over the world, various demoniac people have figured out ways to torture other people. Конечно, по всему миру разные демоны научились мучить других людей. And one of those ways is sleep deprivation.
И одна из таких пыток состоит в лишении сна. But these devotees were able to do that, to barely sleep during 6 days for the Christmas marathon. Но те преданные, о которых говорилось в этом письме, смогли это сделать. Они выходили на марафон в течение 6 дней и почти не спали. Because they had a very compelling purpose Потому что у них была очень ясная и очень привлекательная цель, that was driving them on. которая подпитывала их. And it's not that they had to try not to sleep. They just were so enthusiastic, practically they couldn't sleep. И не так, что они специально старались не спать. Просто у них был такой энтузиазм, что они просто не могли спать. Like the 6 Goswamis. Как 6 Госвами. Sankhya Povaka Namagana Natapi Kalavasani Krito Nidra Hara Vihara Kadi Vichato Chatyanta Dino Chayo. The 6 Goswamis were, just a minute. Yeah. The 6 Goswamis were engaged in chanting the holy names of the Lord. 6 Госвами были поглощены повторением святых имен Господа. And bowing down in a scheduled measurement. И клали поклоны, установленное число раз. In this way, they utilized their valuable lives. Таким образом, они посвящали преданному служению. And in executing these devotional activities, Каждую секунду своей бесценной жизни. they conquered overeating and sleeping. И так они победили потребность в сне и в пище. And they were always meek and humble. Всегда они были кроткие и смиренны. And chanted by remembering the transcendental qualities of the Lord. И воспевали святые имена Господа, помянуя о Его трансцендентных качествах. So the Sanskrit words are Nidra Hara, Viharakari Vijato. Nidra means sleeping. Нидра на санскрите означает сон. Ahara means eating. А хара означает потребление пищи. Viharaka Adi means recreation and other things. Вихарака ади означает отдых, восстановление и все прочее подобное. Vijatao means they have conquered. Виджетау означает они победили. They conquered over eating and sleeping. То есть они победили и еду, и сон. They were eating hardly anything. Они почти ничего не ели. They were sleeping less than 2 hours out of every 24 hours. И спали меньше 2 часов в сутки. Once I heard Srila Prabhupada glorifying Raghunath Das Goswami. Однажды я слышал, как Шрила Прабхупада прославляет Рагунатха Даса Госвами. Because he ate hardly anything and he slept very little. Потому что он почти ничего не ел и очень мало спал. So I was hearing this and I was getting really inspired. Я все это слушал, и меня это начало очень вдохновлять. I was thinking, yeah, Raghunath Das Goswami, ki jai. Я подумал, Рагунат Дас Госвами, ки джай. But then after Prabhupada glorified him for a little while, И после того, как его какое-то время Прабхупада прославлял, then Srila Prabhupada said, but он сказал, но do not imitate. не подражайте ему. In other words, the 6 Goswamis were able to conquer overeating and sleeping because they were Radha Krishna Guna Smitera Madhurima Nandena somehow he told, because they were so enchanted by remembering the qualities of Sri Radha and Krishna. Другими словами, 6 Госвами смогли победить еду и сон именно потому, что были настолько очарованы качествами Шри Рады и Кришны и их играми. They were able to conquer overeating, eating, and sleeping because they were absorbed in thinking of Radha and Krishna. Они смогли победить еду и сон, потому что были всегда погружены памятованием и мыслями о Радхе и Кришне. And this is especially true when when a devotee has a sense of mission to spread Krishna consciousness. И это особенно справедливо, когда у преданного есть чувство миссии, когда он
всегда старается распространить знания Кришны. Like Srila Prabhupada slept very little. Например, Шрила Прабхупада очень мало спал. When Srila Prabhupada slept a lot, it was like 5 hours. Для Шрилы Прабхупады слишком долгий сон, очень долгий сон означал поспать 5 часов. But usually it was much less, like 3 or 4 hours. Обычно он спал гораздо меньше, часа 3 или 4. He said, I just can't sleep. Он говорил, я просто не могу спать. It wasn't that he was trying not to sleep, it was that he couldn't sleep. Не так, что он старался специально не спать, он просто не мог спать. He was driven, he had a very big purpose. Он был всегда вдохновлен, у него была очень сильная, большая цель. Srila Bhaktivinoda Thakur also slept less than 4 hours out of 24. Шрила Бхактивинода Такур тоже спал меньше 4 часов в сутки. Because he had a big purpose, he had a mission. Потому что перед ним стояла огромная цель, у него была миссия. We have to have a sense of mission У каждого из нас должно быть чувство миссии. to understand the importance of spreading Krishna consciousness. Мы должны понимать, насколько важно распространять сознание Кришны. How desperately this morbid world needs Krishna consciousness. Насколько отчаянно этот грустный и опечаленный мир нуждается в сознании Кришны. One time, somebody asked Srila Prabhupada how he was able to sleep for so little. Однажды Шрилу Прабхупаду спросили, как вам удается так мало спать? And Srila Prabhupada smiled and he said, by practice. Шрила Прабхупада улыбнулся и сказал, потому что я практикуюсь. On the other hand, he said other things that seemed to indicate it wasn't like he was trying to sleep very little. Но, с другой стороны, некоторые его утверждения позволяют видеть, что он не специально старался как можно меньше спать. It's just something developed. It's just something that developed in him with his sense of mission. Просто это развилось в нем по мере развития чувства миссии. You can't imitate that. Этому не получится подражать. Yeah, like for instance, once on the Sankirtan party I was on, Например, однажды я был в одной группе Санкиртаны, there was one brahmachari who was trying to reduce his eating and sleeping. и у нас был один брамачари, который старался уменьшать еду и сон. So he reduced his eating little by little. Постепенно он все ел все меньше и меньше. So that at one point it became 3 apples a day. И в какой-то момент он дошел до 3 яблок в день. И больше And he ничего was не going ел. on, and he was going on Sankirtan all day. И при этом выходил на Санкиртану на весь день. But then every day he would decrease. I think he would decrease by 1/4 of an apple, as I recall. 1/4 of an apple. 1/4 of an apple. И потом еще каждый день уменьшал потребляемую пищу на четверть яблока. So one day 3 apples. Сегодня 3 яблока. Next day 2 3/4 apples. Завтра 2 3/4. The following day 2.5 apples. Послезавтра 2,5 яблока. And he was reducing his sleeping by half an hour each week. И сон свой он уменьшал на полчаса через каждую неделю. Like he started out at 6 hours. He would sleep 6 hours a night the first week. Например, в первую неделю он спал 6 часов в сутки. Then he would go down to 5.5 hours. На следующую неделю уже спал 5,5 часов. Then he went to 5 hours. Потом на третью неделю по 5 часов в день. Eventually he got to 3.5 hours. В конце концов он довел свой сон до 3,5 часов. But if you try to have a conversation with him, he'd fall asleep. Но каждый раз, когда вы пытаетесь с ним побеседовать, он тут же засыпает. Because it was artificial. Потому что все это было искусственно. He needed to sleep. Ему очень нужно было поспать. I never heard of Srila Prabhupada falling asleep when somebody tried to talk to him. Я ни разу не слышал, чтобы во время какой-то беседы Шрила Прабхупада уснул. Or Bhaktivinoda Thakur. Или чтобы это произошло с Бхактивинода Такуром. And the worst thing was that this brahmachari would fall asleep while he was driving. А хуже всего было то, что этот брамачари засыпал за рулем автомобиля. One morning, after breakfast, he and I were going in the van on Sankirtan. Однажды утром после завтрака мы с ним поехали на Санкиртану на фургоне. He was driving.
Он вел машину. That was a mistake. I should have known better. И это была ошибка. Я не должен был ему позволять это делать. Anyhow, we were having a dialogue. At least I thought we were having a conversation. Мы о чем-то беседовали. По крайней мере, мне казалось, что я с ним разговариваю. But then after a couple of minutes, I noticed it wasn't a dialogue. It was a monologue. I was the only one talking. Но через пару минут я заметил, что наш диалог превратился в монолог. Разговариваю я один. So I looked over at him driving the van. Я посмотрел на него, как он ведет машину. And his head had dropped down. His chin was on his chest. Его голова опустилась, подбородок был на груди. His eyes were closed. Глаза были закрыты. And I yelled at him and grabbed the wheel. Я заорал на него и схватился за руль. Fortunately, we were on one of those long, straight American highways, so we didn't go off the road. К счастью, мы в это время ехали по длинному, прямому американскому шоссе, поэтому мы не сошли с дороги. But he was driven. He was definitely driven. He was compelled. He had a sense of mission. There's no doubt about that. Уж точно он был исполнен решимости. У него было очень большое чувство миссии. Он понимал срочность распространения Кришны. В этом не может быть сомнений. He was an exceptionally fired up devotee. Он был исключительно вдохновленный, преданный. But he took it too far. Но он перегнул палку. And in our movement, so many devotees have lost their lives in automobile accidents. И в нашем движении очень многие преданные потеряли жизнь в автокатастрофах. And others have just become crippled for life. А другие в результате аварий стали инвалидами на всю жизнь. And the vast majority of those incidents were because the driver fell asleep at the wheel. И подавляющее большинство этих случаев происходили именно потому, что водитель засыпал за рулем. When I was on the library party with Satsvarup Maharaj, Когда я был членом группы, библиотечной группы Сатсварупа Махараджа, he always insisted that the driver get extra rest before driving. Махарадж всегда настаивал на том, чтобы перед днем переезда, когда нужно было куда-то ехать, чтобы водитель спал дополнительное время. And we practically never drove at night. И практически никогда мы не сидели, не были за рулем ночью. Once when I was driving the van, Однажды я вел фургон, Satsvarup Maharaj was in the passenger seat. на пассажирском сидении сидел Сатсварупа Махарадж, And he helped me memorize my Bhagavad Gita verses just to keep me awake. и чтобы я не спал, он помогал мне заучивать стихи из Бхагавад-гиты. He would test me on my Bhagavad Gita verses. Он проверял меня, тестировал, насколько хорошо я знаю стихи из Бхагавад-гиты. But just think about it. The automobile is this huge machine. It's lethal. Ну, просто задумайтесь, ведь автомобиль — это огромная машина, это смертоносное оружие, по сути. You can't afford to be sleepy when you're driving a car. Когда вы за рулем, ни в коем случае нельзя засыпать. The body is also a machine. Но тело — это тоже машина, это тоже механизм. What's that verse in the Bhagavad Gita? Was it 61? Was it 1861? How does it start? I can't remember. Anyway, Yantradudani Maya, that the Supreme Lord is directing the wanderings of all living entities who are seated as on a machine. В Бхагавад-гите есть этот стих, в котором сказано, что Господь, Верховный Господь, управляет действиями всех живых существ, как будто они находятся в машине. Ishvara sarva bhutanan hriday sherjana tishtati Ramayan sarva bhutani Yantradudani Mayaya. Yeah, I'm pretty sure it's 1861. Yes, it is. Okay, so so the body's a machine. То есть, да, стих 18:61. То есть тело — You это can't машина. you can't play games with it. It's not a toy. И с ним нельзя шутить, это не игрушка. You have to take care of it properly. Необходимо как следует заботиться о своей машине. And if it doesn't get enough sleep, if your body doesn't get enough sleep, but if your body's not rested, И если тело не высыпается, если
не давать телу возможности как следует отдохнуть, it can't function properly. оно не может нормально функционировать. Have you ever noticed when your body is really tired? Вы замечали, что если тело очень уставшее, What are some of the negative things that happen? что происходит? Какие негативные черты мы замечаем, когда тело очень устает? You become irritable, Мы становимся раздражительными, and that how do you say, that jeopardizes your relationships with the people who are close to you. это портит наши взаимоотношения с близкими людьми, You make mistakes. мы начинаем допускать ошибки, You're more prone to accidents, like just slipping on the stairs or something like that. и мы становимся более подвержены несчастным случаям. Например, можем споткнуться на ступеньках или еще что-то такое. So just like when you're operating the automobile, you have to be fully conscious. When you're operating the body, you have to be fully conscious. Точно так же, как когда мы за рулем автомобиля, мы должны быть в полном сознании. И когда мы управляем своим телом, мы должны быть тоже в полном сознании. Sometimes people object that Krishna conscious philosophy is theoretical, it's not practical. Люди иногда говорят нам, что философия сознания Кришны очень теоретическая, она не практична. But Krishna is very practical. Но Кришна очень практичен. For instance, in chapter 6, text 16 in Bhagavad Gita, Например, в Бхагавад-гите, глава 6, текст 16. Krishna says, Кришна говорит: Natyashtatas yogosti na chaikantama nashnataha nachati swapnashilasha jagrato naivacharjana. There's no possibility of one's becoming a yogi or Arjuna if he eats too much or eats too little, sleeps too much or does not sleep enough. У Арджуна никогда не сможет стать йогом человек, если он ест слишком много или слишком мало, спит слишком много или спит недостаточно. And what each individual needs in terms of sleep and sleeping and eating is unique for that individual. И у каждого человека потребности в еде и сне будут уникальны, они будут отличаться от потребностей других людей. And according to his activities or the stress that he's experiencing, he may need more sleep or less sleep at different times. И также в разное время человеку может понадобиться больше или меньше сна в соответствии с тем, чем он занят, с каким стрессом он сталкивается в жизни. When your body is sick, you need more sleep. Когда тело заболело, нужно больше спать. One devotee doctor I know told me that there's that one of the main things that helps a person get, how do you say, one of the main remedies for getting healthy when a person is sick is just sleep. Я знаю одного преданного, он врач, и он рассказывал, что одно из главных лекарств, когда человек заболел, это и есть сон. Now, to me, that indicates something. И мне это кое о чем говорит. That if you get enough sleep, there's less likelihood you're going to get sick. То есть, если вы будете нормально высыпаться, то вероятность того, что вы заболеете, будет гораздо меньше. It's just common sense. Это просто здравый смысл. Because when you don't get enough sleep, then you're weak. Потому что если вы не высыпаетесь, вы слабы. You become a good target for all kinds of physical maladies. Вы становитесь хорошей целью, привлекательной целью для всяких болезней тела. So then in text 17, Krishna continues a similar point. И затем в 17 стихе Кришна продолжает говорить на ту же тему, на похожую тему. Yuktahara viharasya yukta cheshtasya karmasu yukta swapnava bodhasya yogo bhavati tukoha. He who is regulated in his habits of eating, sleeping, recreation, and work can mitigate all material pains by practicing the yoga system. Тот, кто умерен в еде, сне, труде и отдыхе, может, занимаясь йогой, избавиться от всех материальных страданий.
Now, at the end of the purport to text 16, В конце комментария к 16 стиху предыдущему Srila Prabhupada says, one should not sleep more than 6 hours daily. Прабхупада пишет, спать следует не более 6 часов в сутки. One who sleeps more than 6 hours out of 24 is certainly influenced by the mode of ignorance. Тот, кто спит больше 6 часов из 24, несомненно находится под влиянием качества невежества. Now, I think in ISKCON in the 1970s, I think every devotee in ISKCON knew that statement. И, по-моему, вот в 70-е годы, в 1970-е годы, каждый преданный Искона знал об этом утверждении Шрилы Прабхупады. And nobody wanted to be influenced by the mode of ignorance. И никто не хотел находиться под влиянием качества невежества. So therefore, devotees were desperately trying to just get by on 6 hours sleep. Поэтому преданные изо всех сил старались выживать на 6 часах сна в день. Often less. А часто даже меньше того спали. But when Srila Prabhupada left his body, ISKCON almost immediately became in great chaos. Но когда Шрила Прабхупада оставил тело, Искон практически сразу же погрузился в огромный хаос. It was really astonishing. Было просто поразительно за этим наблюдать. Devotees that previously I had really looked up to as leaders, as exemplars. Те преданные, на которых я раньше смотрел как на пример, как на лидеров, were either deviating in some way or leaving the association of devotees. те, кому я старался подражать, либо начали тем или иным образом отклоняться, либо вообще ушли из общества преданных. And this was making me feel really, like, how do you say, unsettled. И поэтому я чувствовал себя очень нестабильно, очень неуверенно. And I was thinking, things have really changed now since Prabhupada left his body. И я подумал, что с тех пор, как Прабхупада оставил тело, все очень сильно поменялось. This is absolute chaos. То, что сейчас, это совершенный хаос. And if I'm going to be able to survive, I need to be very strong. И если я хочу выжить во всем этом, мне нужно быть очень сильным. And I realized that by trying to just sleep 6 hours a night, I was sort of in a daze all day long. И я осознал, что если я пытаюсь спать всего 6 часов в сутки, то весь день я буду в таком каком-то тумане. I was sleeping 6 hours a night, but then I was half asleep the rest of the day. То есть ночью я спал всего 6 часов, но потом оставшуюся часть дня я был в полудреме, я был в полусонном состоянии. So the rest of the day is 18 hours. Получается, что если остается в сутках 18 часов после 6 часов сна, So I calculated я начал проводить расчеты. that if I'm half asleep for 18 hours, Если я оставшиеся 18 часов полусонный, that means I'm sleeping an extra 9 hours. это означает, что я сплю дополнительные 9 часов. So instead of sleeping 6 hours, I'm sleeping 6 plus 9 or 15 hours a day. Так что я сплю не 6 часов, а 6 плюс 9, то есть 15 часов в день. So I decided better I get an hour sleep more at night. Поэтому я решил, лучше я дополнительный час буду спать ночью. And that way I'll reduce my sleeping by 8 hours a day. Таким образом, мой сон сократится на 8 часов в день. To execute Krishna consciousness, we have to be strong physically, mentally, intellectually, spiritually, everything. Чтобы практиковать сознание Кришны, мы должны быть сильны физически, ментально, духовно, на всех уровнях. A few of Srila Prabhupada's disciples have reported having been present when Prabhupada told them how their priorities in life should be. Несколько учеников Шрилы Прабхупады рассказывали, как слушали от Шрилы Прабхупады, какими должны быть их приоритеты в жизни. He said, the first thing is your physical health. Он говорил, на первом месте ваше физическое здоровье. Because without good physical health,
you cannot chant good rounds. Потому что без хорошего здоровья не получится повторять хорошие круги. The next thing is chanting good rounds. На втором месте хорошее повторение кругов. Because without chanting good rounds, you won't be capable of doing good service to our movement. Потому что если вы не хорошо повторяете свои круги, то вы не сможете выполнять хорошее служение в нашем движении. And the third thing is doing whatever you can to serve this movement. И на третьем месте нужно делать все, что мы можем, чтобы послужить этому движению. Sometimes devotees do it the other way around. Иногда преданные все ставят с ног на голову. They do some service to the movement. В первую очередь они делают какое-то служение для этого движения. It's the service, Prabhu, it's service. We're supposed to be servants, serve the movement. Это же служение Прабху, мы должны быть слугами, служите Прабху. Then, if they have time, they squeeze in some shnikas. Если у них остается время после служения, они начинают там шнека-шнека какой-то повторять. That's supposed to be the Hare Krishna Maha Mantra, but sometimes doesn't sound much like it. Которая вроде как должна быть Харе Кришна Махамантрой, но звучит особо не похоже. Then if they still have some time, maybe they take care of their health. Если после этого у них все-таки остается время, то, может быть, они еще о здоровье позаботятся. You know, I've noticed all kinds of different, various problems that devotees have in chanting japa. Знаете, я замечаю самые разные проблемы, которые возникают у преданных с повторением джапы. And one of the most common problems I've seen is that they simply haven't gotten enough sleep. И одна из самых частых проблем состоит именно в том, что преданные просто не высыпаются. And therefore, they're nodding out, etc. Поэтому они начинают клевать носом и так далее. They sound like they're drunk or something. Как будто они выпили чего-то, такое ощущение. And somehow or other, a sort of a culture has developed in some places in ISKCON that by which devotees think that you must chant your japa sitting down. И почему-то в некоторых местах в Исконе возникла такая культура, что преданные считают, обязательно необходимо повторять джапу сидя. Where this came from, I don't know. It didn't come from Srila Prabhupada that you must sit down. Откуда это пришло, я понятия не имею. Шрила Прабхупада точно такого не говорил, что обязательно нужно сидеть, когда повторяете джапу. In fact, once Srila Prabhupada said, if you're feeling sleepy, you get up and you pace back and forth like I am doing. На самом деле, Шрила Прабхупада даже говорил прямым текстом, что если вы сидите, повторяете джапу и чувствуете, что вам хочется спать, то вставайте и ходите туда-сюда, как я это делаю. There's at least one video showing Srila Prabhupada pacing back and forth chanting japa. Есть как минимум одно видео, где Шрила Прабхупада прохаживается по комнате туда-сюда и повторяет джапу при этом. But you know, devotees have this idea that it's a rule that you have to sit down and chant japa. Но преданные считают, что это правило, что когда повторяешь джапу, обязательно нужно сидеть. So they're sitting down, but they're also falling asleep. То есть они сидят, но при этом засыпают. And then they jolt awake, or somebody jolts them awake. Потом их кто-то расталкивает. So then he gets going again. Он на какое-то время снова продолжает повторять. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. What kind of japa is that? It's ridiculous. It's a joke. Что это за джапа такая? Это просто нелепо. So anyhow, yeah, we have to be fully conscious. Мы должны быть в полном сознании. There's a verse in the Srimad Bhagavatam, Canto 3. В Шримад Бхагаватам есть один стих, третьей песни. That tells the characteristics of intelligence. Там перечисляются все характеристики разума. And you'll be surprised maybe to hear that one of the characteristics of intelligence is sleep. И, может быть, вы удивитесь, но там сказано, что одна из характеристик разума – это сон. How can sleep be a characteristic of intelligence? Как может быть сон характерной чертой разума? I thought sleep is a characteristic of the mode of ignorance. Я же думал, что сон – это характерная черта качества невежества. But Srila Prabhupada explains.
Но Шрила Прабхупада объясняет, that sleep is a characteristic of intelligence because что сон — это характеристика разума потому, if you don't get enough sleep, your intelligence can't work properly. что если вы как следует не высыпаетесь, ваш разум не сможет нормально работать, нормально функционировать. And if your intelligence isn't working properly, it's incapable of controlling your rascal mind. А если ваш разум не может как следует работать, он не сможет контролировать ваш ум, который по природе является негодяем. That's the duty of the intelligence, is to control the rascal mind. В этом долг разума, в том, чтобы контролировать наш негодяйский ум. And if the intelligence can't control the rascal mind, А если разум не способен контролировать негодяйский ум, then the rascal mind is incapable of controlling the even more rascal senses. то негодяйский ум не сможет контролировать еще более негодяйские чувства. And then you're in big trouble. Тогда у нас будут большие неприятности. So the whole point of this lecture is that, how do you say, we need to take care of the most basic things in life in order to be able to transcend material life. То есть весь смысл сегодняшней лекции, сама суть в том, что чтобы мы смогли превзойти эту материальную жизнь, чтобы мы смогли стать трансцендентны к ней, мы должны позаботиться о самых базовых потребностях этой жизни. You can't neglect the necessity of the body to be well rested. Нельзя пренебрегать потребностью тела в нормальном отдыхе. And this is a topic that is, my observation is it's practically never addressed. Насколько я могу наблюдать, эту тему почти никто не касается. So let's not see sleeping as the devil. Так что не надо считать, что сон — это дьявол, это от дьявола. Rather, sleeping is an aspect of our service. Нет, сон — это аспект, один из аспектов нашего служения. Anyone who's successful in anything, in material life or spiritual life, Любой, кто хоть в чем-то достигает успеха, будь то в материальной жизни или духовной жизни, schedules time for resting, for recovery. обязательно выделяет время на отдых, на восстановление. Otherwise, you can't just keep going. Не получится просто трудиться. To think that you can function without rest, without proper sleep, this is it's like you're trying to imitate a Mahabhagavata. Если вы думаете, что можете трудиться без сна и без отдыха, это то же самое, что подражать Махабхагавате. And Scripture tells us that if you try to imitate a Mahabhagavata, you'll fall down. Священное Писание говорит, что тот, кто пытается подражать Махабхагавате, падет. Congratulations. Мои поздравления. Okay. Anyone have any questions or realizations on this topic? У кого-то есть вопросы или кто осознал что-то на эту тему? I have found this video where Srila Prabhupada is pacing back and forth. I can put it in the chat. What's that? I have found this video where Srila Prabhupada is pacing back and forth during japa time. So I'm gonna put the link in the chat. Хорошо. Я нашел это видео, где Шрила Прабхупада прохаживается туда-сюда во время джапы. Я ссылку поставил в чате. Okay. Anyone have any questions or realizations on this topic? Bhaktin Yulia says, I recognized when I not sleep enough, my desire to enjoy the senses is increasing. Я заметила, что когда я недостаточно сплю, желание наслаждать свои чувства увеличивается. Yeah. Конечно. Of course. Yeah. So somebody else, better not to write your questions or realizations, better to speak them because writing takes too long. Кто-то еще, пожалуйста. Но лучше не пишите, а произносите вслух свои вопросы или откровения, потому что на то, чтобы написать, уходит слишком много времени. Can I? Please, sir. Yeah, thank you. Hare Krishna Maharaj. Thank you so much. Okay, who's speaking? In short, if you meet somebody who is very senior and is insisting on sitting down when you're doing a japa, what do? When you feel better just walking around?
Are you pointing it out? Sorry, Maharaj, or I feel better. What do you do then? It's hard for me to hear that, Ilapati Prabhu. Can you please introduce yourself, your name, sir? Yeah, my name is Achyuta Jagannath Das. Is this better? Yes, thank you. Yeah, that's better. That's better. Okay, Yeah, speak slowly and loudly and clearly. Yes. Quick one on sitting down. When you have a senior, let's say a Maharaj even, and is insisting that you sit down for japa, what do you do then when you feel better or more comfortable walking around? He's insisting that you sit down? Yes, it happened sometimes. Okay. Yeah. You speak Russian? No, English is fine, Maharaj. No, I'm asking, do you speak Russian? Russian? No, I don't speak the Russian language. Huh? No, I don't speak. Only English. Okay, can you translate it, Lapati Prabhu? Yes. So, вопрос такой, если нам удобнее ходить, повторять джапу, но кто-то из старших, какой-нибудь махарадж, например, приезжает и говорит, что нужно обязательно сидя повторять джапу. Как мы можем реагировать на это, когда нам это очень неудобно? Потому что такие случаи бывали. Yeah, well, unless he's your initiating spiritual master, если это не ваш инициирующий духовный учитель, it's none of his business. То это вообще не его дело. And you can go chant your japa somewhere else. И вы можете просто уйти в какое-то другое место и там повторять джапу. That's what I would do. Я бы так сделал. What do you think? Как вам такой ответ? I'd probably do the same thing and walk away. What's that? I'd probably also walk away and find a place where I can, then walk and do japa. Yeah, good. Да, я бы тоже, наверное, нашел какое-то место, ушел бы туда, и там бы ходил и повторял джапу. Хорошо. Maharaj, we have a question here. Krishna, Mahadyuti Maharaj. Said my humble obeisances. My name is Tadit Krishna Das. I would like you to speak on different kinds of sleeping. One kind of sleeping they call svapna, and one kind of sleeping they call Nidra. Could you speak on this, on them a little bit, so we understand a little bit more? I'm sorry, I can't understand that. I couldn't hear it. Tadit Krishna Prabhu says, there are different kinds of sleeping. For example, there is the swapna kind of sleeping and the Nidra kind of sleeping. Can you please speak more about this? Тадит Кришна Прабху говорит, что есть разные виды сна, например, свапна или нидра. Можете пояснить подробнее об этом? I don't think it's relevant to this discussion. Я не думаю, что это имеет отношение к сегодняшней теме. I'm talking about any kind of sleeping. Я говорил о любом виде сна. There may be different how do you say, levels of sleeping, different levels of being awake. Конечно, могут быть разные уровни сна и разные уровни бодрствования. But right now I'm talking about the contrast between the two categories, awake and asleep. Сейчас я ограничиваюсь лишь просто тем, что есть разница между этими двумя категориями: спать или не спать. I know what you're talking about. I've heard that before also, about svapna and nidra. Я понимаю, о чем вы говорите. Я тоже раньше об этом слышал, о свапне и о нидре. But I haven't investigated it thoroughly, therefore I can't speak on it. Но я тщательно это не исследовал, поэтому я ничего не могу сказать на эту тему. Anybody have a question I can answer? У кого-то есть вопрос, на который я смог бы ответить? What's with all the English-speaking people? I thought this was a class for Russians. Откуда столько англоговорящих? Я думал, что сегодняшняя лекция для русских. Any Russians in this audience? Русские есть среди слушателей? Okay, no questions? Maharaj, we have another Prabhu who has a question. Hare Krishna. My question is about the spiritual body. I was wondering if the spiritual body ever needed rest, and if that is a thing within the spiritual realm.
how does sleep work? If the spiritual body needs rest, that's the question? Yes, yes. How does rest work in the spiritual world also? То есть вопрос в том, нужно ли духовному телу, нужен ли сон духовному телу, и как вообще отдыхают в духовном мире? Yeah, no, you don't have to rest, and you don't have to rest the body in the spiritual world. Нет, в духовном мире нет необходимости, тела не нуждаются в отдыхе. But devotees sometimes rest there. That's part of their pastimes. Но иногда преданные там отдыхают и спят, это часть их игр. They don't have to rest. We do have to rest. Им не обязательно отдыхать, а нам обязательно. It's one of the advantages of getting a spiritual, leaving your material body and getting a spiritual body. Это одно из преимуществ, когда мы оставим материальное тело и обретем духовное тело. You don't have to sleep. Нам больше не нужно будет спать. Okay, anything else? Что-то еще? Добрый день, можно задать вопрос? Пожалуйста. Спасибо. Я могу и на английском, и на русском, то есть и к Махараджи, или как вам угодно. Давайте вначале так, потом так. Good afternoon, Maharaja. Thank you so much for the lecture. That's the first time I joined, so I'm a complete newcomer, not much of knowledge. And that's thanks to Rosanna that I'm here. Добрый день, Махараджа. Спасибо за вашу лекцию. Это в первый раз, что я присоединяюсь, благодаря Розанне. Я буквально начала неделю назад изучать, если можно сказать, Бхагавад-гиту, и тем самым владею очень малой информацией. Но в любом случае у меня есть вопрос касательно сна. Maharaja, I have a small child, baby, and that makes me, it's very difficult for me to wake up early in the morning. And obviously my wish is to wake up before 6 a.m. I know that that's the way it should be. But for the moment, it's a challenging issue. What would you suggest to do? Is it really bad that I'm, for the moment, struggling with it? What would be your suggestion? I try to go to bed before 2200, but that's quite challenging as well. У меня маленький ребенок, и я знаю, что лучше просыпаться до 6 утра и засыпать до 10 вечера, но у меня на данный момент не получается. Для меня это является на сегодняшний день большой проблемой, задачей. Что бы вы мне посоветовали сделать? Благодарю вас. Thank you. Yeah, well, according to your circumstances, you do the best you can. Просто старайтесь изо всех сил, делайте, что можете в своих обстоятельствах. And then you pray to Krishna every day to try to arrange better circumstances, more, how do you say, circumstances that will more facilitate your hearing and chanting. Но при этом каждый день молитесь Кришне, чтобы он организовал для вас такие обстоятельства, в которых вам будет проще слушать и воспевать. For now, do the best you can. Пока что делайте как можете. And when you can do better, you do better. И когда получится делать лучше, начинайте делать лучше. Now, let's say, for example, myself. Возьмем пример меня. I've had a problem with insomnia off and on for the last 17 years. Последние 17 лет меня мучают проблемы с бессонницей. Они то появляются, то уходят. And often I wake up in the middle of the night and I can't get back to sleep. Очень часто я просыпаюсь посреди ночи и не могу обратно уснуть. So I take the opportunity and chant japa. Так что я пользуюсь этой возможностью для того, чтобы повторять джапу. And then when I get tired, after a while, then I go back to sleep. И когда я через какое-то время устаю, я иду спать. So then, in order to get all the sleep I need, then I don't get up as early as I would like to. И получается, что чтобы нормально выспаться тогда, я не могу встать так рано, как хотел бы. But when I do get up, I have a lot of japa chanted. Но когда я все-таки просыпаюсь,
Оказывается, что за ночь я повторил очень много джапы. So the thing is that we need to try to adopt the mentality of a pure devotee, Мы должны стараться мыслить как чистые преданные. that there are no impediments to pure devotional service. Что к чистому преданному служению никогда не бывает препятствий. There are no unfavorable circumstances. И никогда не бывает неблагоприятных обстоятельств. You could say that my insomnia is an unfavorable circumstance. Можно было бы сказать, что моя бессонница – это нечто неблагоприятное. On the other hand, it's a favorable circumstance because I can chant my japa very early in the morning. Но с другой стороны, поскольку она позволяет мне очень рано утром повторять джапу, практически ночью, это очень благоприятное обстоятельство. There are no unfavorable circumstances. Так что никогда не бывает неблагоприятных обстоятельств. What's your name, Mataji? Как вас зовут, Матаджи? My name is Emma. Emma. Yes. That doesn't sound like a Russian name. Не похоже на русское имя. I'm actually from Armenia, but that's an old German name as far as I know. Okay. Я, в общем-то, из Армении, но, насколько я знаю, это древнее германское имя. Yeah. Anyhow, you know, there's a saying that every cloud has a silver lining. Есть такое высказывание, что нет худа без добра. Instead of focusing on the cloud, focus on the silver lining. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на худе, сосредотачивайтесь на добре. In your particular circumstance, find the positive and then, how do you say, then cultivate the positive aspect. Старайтесь найти в ваших конкретных обстоятельствах что-то позитивное, что-то положительное, и старайтесь это увеличивать. And in that way, you'll get stronger, and Krishna will arrange, how do you say, more and more suitable facilities for you. Таким образом, вы и сами будете становиться все сильнее, и Кришна будет организовывать для вас все более и более удобные и подходящие обстоятельства. Is that okay? Хорошо? Thank you so much. I appreciate. Many thanks. Большое спасибо. Okay, anything else? Guru Maharaj, thank you so much for such a beautiful lecture. I would like to know how to develop and to stable Krishna consciousness during sleep. I didn't hear that. She says she would like to develop stable Krishna consciousness even at the time of sleep. Even during sleep. Yes. Спасибо за лекцию. Хотел бы понять, как можно развить стабильное сознание Кришны даже во сне. The more you fill your day with Krishna consciousness, then the more that you'll be Krishna conscious even when you're sleeping. Чем больше вы наполняете свой день сознанием Кришны, когда вы бодрствуете, тем больше сознания Кришны ваше будет во сне. Try reading Krishna book just before you go to sleep. Попробуйте прямо перед сном читать книгу Кришна. But the thing is, at our stage, we're doing really good if we can just be Krishna conscious the whole time we're awake, what to speak of when we're asleep. Но, по сути, на нашем уровне это будет огромное достижение, если мы сможем оставаться в сознании Кришны хотя бы, когда бодрствуем, что уже говорить о том, чтобы быть в сознании Кришны во сне. Try to fill your days with chanting and hearing the glories of the Lord. Постарайтесь наполнить свой день слушанием и воспеванием славы Господа. Srila Prabhupada said one should organize his life in such a way that he has maximum opportunity for hearing and chanting. Шрила Прабхупада говорил, что мы должны таким образом организовать свою жизнь, чтобы у нас была максимальная возможность слушать и воспевать. Okay? Хорошо? Hello? Who asked that question? Ответ удовлетворительный? Yes, of course. Thank you very much. Yes, thank you, Maharaj. Who asked the question? А кто задавал вопрос, пожалуйста, представьтесь. I'm Svetlana Shikhova. I live in Belgium. I'm from Russia. I'm from Siberia. Светлана from Siberia, who lives in Belgium now. Yes. Светлана из Сибири, которая сейчас в Бельгии. Okay, Svetlana, nice to meet you. Хорошо, рад с вами познакомиться, Светлана.
Okay, we'll stop here. Thank you all very much for your attention. Тогда на этом мы закончим. Большое всем спасибо за внимание. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Bhaktavinda ki jai. Lapati Prabhu ki jai. Дел Прабхупады ки джай. Thank you so much. Я буду сохранять как-то это все. Там вверху кнопочка «Остановить запись». Запись, вот если мне